Paano gumawa ng GCash account? Una, pumunta ka sa Play Store. Hanapin o i-search mo si GCash. Click install. Medyo loading, mahina yung aking connection. So, ayun na. Click open. So, mag-ask ng permission si GCash, guys. Okay nyo lang yan. Dito, guys, depende yan sa inyo kung i-allow nyo or i-deny. Sa akin, dinideny ko lang muna. So, ayan. Deny lang ng deny. Allow GCash to take pictures and record video. Deny. Allow GCash to access the device's location. Deny. Allow GCash to access photos, media, and files on your share. Tapos, click register, guys. Enter nyo yung cellphone number na gusto nyong gamitin. Tapos, next nyo po. Hintayin nyo yung OTP na isi-send sa number na yan. Ita-type nyo dyan. Tapos dyan, guys, ilagay nyo yan yung first name, middle name, yung pangalan nyo po. Apelyido, tsaka birthday. Okay, guys, please select main source of funds. Ang inano ko cash on hand lang, guys. Mamili lang kayo doon. Nationality, Filipino. Tapos, ilagay nyo lang yung address nyo, guys. Ayan. Tapos, i-check nyo lang yung same address doon sa current address nyo para hindi na kayo mag-double ayan o, permanent address. So, dito guys, ilagay nyo kung anong gusto nyo yung 4 na number. Yun yung PIN ng GCash nyo, yung pinaka-password niya pag magbukas kayo. So, ayan na, na-input ko na yung akin. Congratulations! Proceed to login, guys. Submit. Okay, so ayan na, may account na. May bagong account na ako sa GCash. So, ayan lang guys, sana makatulong. Keep safe and God bless.